break, continue, pass. Let me explain this continue and break with the following example. So here is given as the list. இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1லேருந்து 8 வரைக்கும் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஐ இன் ஏ. அப்போது ஏல இருக்க வேல்யூ வந்து 1. அப்போது ஐயில் வந்து 1 ஸ்டோர் ஆகும். 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 செக் பண்ணுது. அப்போது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா வில் பி பிரிண்டிங் தி வேல்யூ ஆஃப் ஐ. அப்போது ஐயோட வேல்யூ 1 பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அவுட்புட்டில் 1 பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. அகெயின் லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் வேல்யூ 2. அப்போ ஐயில் 2 இருக்கும். 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னால் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் 5, தட் இஸ் 2 வில் கெட் பிரிண்டட். நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூ 3. ஐயில் வந்து 3 ஸ்டோர் ஆகும். 3 இஸ் ஈக்குவல் டு 5 செக் பண்ணுறோம். கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆஃப் 5, ஸோ 3 வில் கெட் பிரிண்டட். நெக்ஸ்ட் 4 is taken from the list. So I is equal to 4. 4 is equal to 5 check பண்ணுது. Condition வந்து false. So 4 will get printed. Now 5 is in I. 5 is equal to 5 check பண்ணுது. Condition is true. Condition ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it won't be printing this 5. It will continue with the next iteration. So 6 equal to 5 செக் பண்ணும். கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 6 பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1லேருந்து 8 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் எக்ஸப்ட் திஸ் 5. அப்போது இந்த கண்டினியூவோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, கண்டினியூ எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு, ப்ரோக்ராமில் நம்ம கண்டினியூ எதுக்காக மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் இன் ஆர்டர் டு skip and continue with the next iteration. அதாவது இந்த 5 ரீச் ஆகும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டினியூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 5 is equal to 5, அதாவது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும்போது இது வந்து 5 பிரிண்ட் பண்ணாது. இட் வில் பி ஸ்கிப்பிங் அண்ட் கண்டினியூ வித் தி நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். அப்போது இந்த 5 விட்டுட்டு பிரிண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் என்ன இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு 6. அப்போது 6 is equal to 5 செக் பண்ணிவிட்டு அப்போது 6 பிரிண்ட் பண்ணும். இதுதான் தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் கண்டினியூ. ஸோ கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் அன்லைக் தி பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்கிப் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் தி லூப் அண்ட் ஸ்டார்ட் வித் த நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். ஸோ whereas in break consider the same example. இல்லை லிஸ்ட்டில் வந்து 1 to 8 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு I is equal to 1 பார்க்கும். I வந்து 1 எடுத்துக்கும். 1 is equal to 5 செக் பண்ணுது. ஸோ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆஃப் 5. ஸோ 1 வந்து பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 2 is equal to 5 செக் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு 2 கண்டிஷன் ஃபால்ஸு 2 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 3 is equal to 5 செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு 3 will get printed. நெக்ஸ்ட்டு 4 is equal to 5 பார்க்குது. கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு 4 will be printed. Now 5 is equal to ஏல வந்து ஏல இருக்க லிஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூ வந்து 5. அப்போது ஐயோட வேல்யூ வந்து 5. 5 is equal to 5 கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் லைனில் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி பிரேக் இஸ் யூஸ்ட். பிரேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் எக்ஸிட் தி கண்ட்ரோல். அப்போ இந்த கண்ட்ரோல் வந்து எக்ஸிட் பண்ணிடும். இதோட டெர்மினேட் பண்ணிடும், லூப்பை டெர்மினேட் பண்ணிடும். ஸோ அவுட்புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் 1 2 3 4ன்றது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ this is the difference between continue and break. So break statement terminates the loop containing it. Break statement. The break statement terminates the loop containing it. That is, the break statement will exit the control. Control of the program flows to the statement immediately after the body of the loop. The syntax for break statement is break. How to write break statement? All the letters must be in lower case.
So here is the flow chart. So flow chart, the condition is check. If the condition is false, it will be exiting from the loop. If the condition is true, it will check whether the break is there or not. If the break is there, it will be exiting the loop. Otherwise, the break statement is not there, remaining body of the loop will get executed. The process will be repeated until the test expression becomes false, or if a break statement is present, it will exit from the loop. So for better understanding, let us go for the practical demonstration. So in this example, we are going to see how the break statement works. So in this program, for loop is used. Word is going to hold the character present in the double quotes jump statement. Then else part will be executed end of the loop, and else is given as end of the loop, and print, that is the end of the program, is given. Okay. First let me check how without the break this program works. So I am going to comment this break. Now execute this. So if you execute this program, you can note it that jump statement, forward in jump statement. So the jump statement will get printed, then else part, end of the loop, will get printed, then end of the program will get printed. So now I'm going to uncomment this break and going to check with the break how it's going to work. Execute this program. So you can see the output now, jump state, end of the program. That is, when it reaches the first letter E in the jump statement, the loop terminates. That is why till JUMP space STAT till T it has been printed. So as it is given as break, the loop terminates. Know that the break statement has even skipped the else part of the loop and has transferred the control to the next line following the loop block. So that is why it will skip the else part and it will be printing the end of the program. Continue statement. Continue statement, unlike the break statement, is used to skip the remaining part of a loop and start with the next iteration. That is, the loop does not terminate, but it continues on with the next iteration. So the syntax for continue statement is CONTINUE, which should be in small letter, that is lowercase letter. Next jump statement is pass. Pass statement in Python programming is a null statement. Pass statement, when executed by the interpreter, it is completely ignored. Pass statement can be used in if class as well as within the loop construct when you don't want any statements or commands within that block to be executed. See in this diagram, the interpreter or compiler does not ignore a pass statement, but nothing
but nothing happens and the function results into no operation. What is the use of pass statement? When you don't want to write the implementation of a function but you want to implement it in the future, in that case pass will be useful. So to avoid the compilation error, you can use this pass statement. Here is the program to illustrate the use of continue statement inside the for loop. If word is equal to yes is given, so in the jump statement, when the character yes is encountered, it will be skipped and the remaining iteration will be executed. So when we use this continue, what it does, continue is used to skip the remaining part of the loop and start with the next iteration. So let us execute this program. If you execute this program, you will get the output as jump statement end of the program. Here you can know that yes is missed. So jump, then space, then yes will be skipped and TATEMENT has been printed, and it will be printing end of the program. So consider that I'm going to change this word is equal to E. Now execute this program and check. We'll be getting the output as jump state. We can note that here STAT is missing and ME, another E is missing. So what happened here is, except the letter E, all other letters get printed. So when we use this continue, it will be skipping the remaining part and start with the next iteration. So it has encountered this E, that E alone has been skipped and it will be printing the remaining. So this is the program to illustrate the use of pass statement. So execute this program. So input function is used, so enter any number will be printed on the screen. User is going to give the input as y. So when press the enter key, it will be displaying the result as non-zero value is accepted. So pass statement in Python programming is a null statement. It won't be doing anything. It is an empty statement.